was wenn die grot Gefahr der Macht nicht in offener Gewalt liegt, sondern in einer stillen, kaum warnbaren Veränderung im Inneren eines Menschen. Was wenn niemand wirklich immun dagegen ist, egal wie stark sein eigenen moralischen Wert, stell dir vor, du wachst morgen auf und besetzt plötzlich vollständig Kontrolle über andere Menschen, den in Kiddingen, bestimmten Konsequenzen, den Wortwörtern zu regeln, und den Urteilwort selten, in diesem Moment würdest du wahrscheinlich überzeugt sein, wie leicht sogar, Charakter als ander vor dir. Das Psychologische Forschung seit ein beunruhigendes Muster. Die meisten Menschen sind fest davon überzeugt, das macht sie nicht verändern wird. Und genau dieser Glaube ist oft der erste Schritt in eine Transformation. Die so ließ dass sie kaum bemerkt wird. Macht wirkt nicht wie ein plötzlicher Schlag, sondern wie ein konstantes Fluss. Sie arbeitet langsam, subtle, und gerade dies unauflaglag macht sie so work. Wenn man glatt die Wahl, Kontrolle zu behalten, beginnt, sich das eigen Denken, schrittweise, zu entschieden werden, schneller Zweifel erscheinen widersprüchvoll sich, strendan. Und mit jeder Situation, in der die eigen Autorität bestig wird verstärkt sich, ein inneres Gefühl von Richtigkeit. Im letzten Video wurde sichtbar wie schnell Menschen unter bestimmten Bedingungen ihr moralischen Grenzen anpassen. Heute geht es den tieferen Mechanismus hinter diesem Prozess. Warum verwandelt macht selbst gewöhnliche Menschen? Warum fühlen sich Kiddingen die früher hart erscheinen, plötzlich, logisch und notwendig und warum erkennen, betroffener, eigen Veränderung, fast nie, rend, sie dahin deutlich, sichtbar sein kann, sobald ein Mensch Autorität erhält, reagiert sein Gehirn das Belohnungssystem wird aktiviert, unter Kontrolle, ein intensives Gefühl von Sicherheit, und dieses Gefühl kann beherrschend wirken, weil es Klarheit und die man fühlt sich kompetent, handlungsfähig und gleichzeitig sinkt die Sensibilität für Kritik wird schneller, als angreifen. Dahuren dieses angenehm hohe Ensedeth, verändert sich im Hintergrund ein entscheidender Faktor, die Empathie. Sie verschwindet nicht abrupt, sondern sinkt in kleinen, kaum spürbaren Studien zeigen das mit wachsendem Machtgefühl die Fähigkeit abnimmt, Emotionen anderer Prozesse der Fokus verschiebt sich vom gemeinsamen Leben hin zur eigenen Perspektive. Aus einem Wort langsam einig, und diese Verschiebung fühlt sich nicht falsch an. Sie wirkt effizient, rational, ungerechtfertigt. Dies Veränderung geschieht nicht als dramatischer Bruch, sondern als Winziger, sind dies kleinen Schungen, etwas strenger Regeln, ein schärfer Ton weniger, Gettled Beif, wie leicht wird ein Einwand schneller und wie leicht wird ein Sorge als jede einzelne Handling scheint harmlos unterlass sich leicht da, in ihrer Summe, erzugen, dies, entschieden, matchbot, ein psychologisch, Mauer zwischen der, Kidden, dan Genigen, die von ihren Entschiedungen betroffen sind. Mit jeder Veteran Rechtfertigung Word, dies Mauer stabler. Dominanz fühlt sich irgendwann nicht mehr extrem, sondern selbstverständlich, und die länger dessert, und unhild desto normaler erscheint. Ein Verbreiter, bestet deren Zug, glauben das, nur bestens schlecht Persönlichkeiten, durch Macht korrumpiert werden. Forschung, widerspricht, dieser einem deutlich. Die meisten Veränderungen treten bei, gewöhnlichen Menschen auf die ursprünglich überzeugten, Verantwortungsvoll zu handeln, macht verzehr, Warnung, reduziert, Zweifel, verstärkt, das Gefühl, im Recht zu sein. Gleichzeitig schwacht, sie die kritische, das Gehirn beginnt entschieden, automatisch zu rationalisieren, Gedanken, wie easy ist, notwendig, ist, dient in Greguran, Ziel oder Geman muss dies, Verantwortung, tragen erschienen, logisch und da genau higher, ein schleichend, moralisch Verschiebung, die nicht aus, Boschheit Schritt für Schritt wird, das Handeln, weniger hinterfragt, und stärker, wird diget, ein besonderes sensibler, Bereich dieser, Empathie, ist der Verlust von Empathie. Menschen macht unterbrechen häufiger, Gespräch, unselektiver, zu und interpretieren, sie nehmen weniger Blickkontakt wahr, reagieren weniger auf Switchanten und konzentrieren sich stärker auf Ergebnis als auf Gefühl. Dies Veränderungen geschehen nicht aus bewusster Grausamkeit, sondern aus einer veränderten Perspektive, where oben statt sieht oft Muster statt Individuen, Rollen statt Persönlichkeiten und Funktionen statt Menschen. Dies Abstraction, wir in fact Entscheidungen, weil sie emotional Rebung und ohne dies Riben fühlen, sich selbst hart und glatt,
unterschiedlich und von innen betrachtet workdales consistent und für die entscheidende Person erscheint das eigen Handeln kohärent und gerechtfertigt, rendies vanoen distanziert oder kalt wirken kann, das gefährlichste in diesem Prozess ist, seien und Menschen erleben keine dramatische Wendung sondern kontinuierlich Untergunung fühlt sich normal an, mit jeder erfolgreichen Entscheidung wuchst das Vertrauen in die eigenen mit jeder Bestätigung wird, kritiklich, genau dasselbe erkennen, weil ihr eigen Transformation nicht, wenn matched so lies wirkt, ein unbequem Frage, wie wird sie, dich wurdest du bemerken, wenn den Geduld langsam abnimmt, den Tang schärfer, wird und Zweifel seltener auf, wurdest du merken, wenn du beginnst Menschen, noch ihre Funktion, als noch ihre Personalkeit, zubert, oder wurdest du weiterhin glauben, Studien zeigen, dass die meisten Menschen stark auf ihr moralisch Stabilität wird, da dieses Vertrauen kann die wachs, sinkt, sich für immer heilt, beprüft sich seltener, und ohne selbstbeobacht, dann wuchst, die innere Distanz wie, matcht korrumpiert nicht zwingen, durch Extremtaten, häufig geschieht, die Verluderung, durch klein, Kompromiss, die sich, vernünftig, und notwendig, und Schritt für Schritt verschiebt sich die Innergrenz, bis die ursprüngliche Perspektive kaum noch erkennbar ist. Das Beunruhigendste, matcht ist daher nicht ihr offensichtliche Fähigkeit zur Zerstrung, sondern ihr Fähigkeit zur Gunung. Menschen gunnen sich Einfluss, Kontrolle, und mit jeder Gunung vernetter sich ihr innerer Mestabeinwinnig, bis neu die früher, und kabar, gewesen rin. Dasselbe ist bewusst Reflexion, kein moralisch, sondern psychologischer, die Grot, Gefahr liegt nicht in offener Grausamkeit, sondern in stillen Anpassungen, die sich richtig und alternativlos anfühlen und langsam definieren, ein Mensch wird, matcht sich nicht sofort ihr Extremes gessig. Sie testet, sie verschiebt, und sie belant, die offran, zuzwith, genau deshalb beginnt ECT, während nicht bei der Kontrolle sondern bei der Kontrolle aber das eigen denken im nächsten Video wird an weiter entscheidender Aspekt zeigt, warum folgen Menschen Autorität selbst, dann, wenn sie wissen, dass etwas falsch ist, matcht sie entfaltet ihr, weil wirken nur, wenn andere bereit sind zu gehen, und genau in diesem Punkt beginnt das nächste Kapitel der dunklen Psychologie.